And without any further delay, let's kick off this grand event. She is old, she is immortal, she is selfless, she is none other than Mother. Tamil to praise her. Let us start with Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. There is always a need of positive start to end up with a better note. To begin this prayer orderly, let me now invite our school students for prayer song. Thank you, students. A smile is the universal welcome. Now it's a time to welcome our gatherings. For that, I would like to call our teacher, Mrs. Abini ma'am, to welcome this gathering. A very good morning to everyone gathered here. With immense pleasure, I would like to welcome all to our celebration of Union Day and Silver Jubilee. First of all, I would like to welcome Mr. V.Hr.Sec, President of SREE BHAGAVATHY Seva Sakam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Samuel, Sub-Inspector of Police, Mitra Vilay, whose presence adds great value to this event. On behalf of everyone gathered here, I extend a warm welcome to you, sir. Now I request our President, sir, to honor our chief guest.
Next, I would like to welcome Babu, Head Constable of Police, Nitravilai. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I request our Vice President, Sir, Dr. Shanmuga Sundaram, sir, to honor. Next, I would like to welcome Mr. Hari Krishna, our President of Alumni Association. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Spencer Noble, former AO. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. L. Balraj, Secretary of SREE Bhagavati Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome G. Selvan, Treasurer of SREE Bhagavati Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. R.S. Shanmuga Sundaram, sir, Vice President of SREE Bhagavati Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. C. Raghu, Executive Members of SREE Bhagavati Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Sangam Executive and Sangam members of all. On behalf of everyone gathered here, I welcome you. Next, I would like to welcome Mr. K. Dangarachan, correspondent of SREE Bhagavati VIDYALAYA Matric Higher Secondary School. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Post Welsam, Administrative Officer of SREE Bhagavati VIDYALAYA Matric Higher Secondary School. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mrs. Shanda Kokilam K.S., Principal of SREE Bhagavati VIDYALAYA Matric Higher Secondary School. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Mr. C. Varadaraj Raj, PTA President. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome the PTA Executive Members. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome teaching and non-teaching staff of our institution. On behalf of everyone gathered here, I welcome you. Next, I would like to welcome our beloved students. You are the backbone of our institution. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, my dear students. Last but not the least, I would like to welcome our former student. Welcome back to the SREE Bhagavati VIDYALAYA Matric Higher Secondary School. Your journey may have ended, but your connection to this community continues to grow stronger through our alumni network. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Once again, I welcome you all. Thank you, ma'am, for your welcoming. We celebrate this day with utmost serenity and commitment. We salute those freedom fighters, irrespective of culture,
caste, religion, and the most important beginning factor is our national flag. May I now request our chief guest, Mr. Samuel, Sub-Inspector of Police, Nidravilai, to hoist the national flag. Sorry, Sub-Inspector of Police, Kollangodu. Thank you, sir. March past is all about synchronization and teamwork. Marching is a contingent demand alertness. For that, I would like to call our team houses for the march past. Please use what you need and leave the rest, for it may be helpful to the next guest. Now it's a time for chief guest address. For that, I would like to call our chief guest to have some words for us. இந்த குடியரசு விழாவில் பங்கேற்பதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். இந்த ஸ்ரீ பகவதி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவரும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மார்ச்சுக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இந்த ஸ்கூலில் பார்த்து நான் நிறைய ஸ்கூல்கெல்லாம் போயிருக்கேன். ஆனால் இவ்வளவு டிசிப்ளினாக ஆசிரியர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இதுக்கு நம்ம இப்போ நிறைய பேச வராது. நாங்கள் மேடை பேச்சாளன்னு ஒன்றும் இல்லை. அதனால் ஏதாவது குற்றங்குறை இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். மாணவர்கள்லாம் நீங்கள்லாம் வந்து இந்தியாவின் வருங்கால தூண்கள். இதில் எத்தனை ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், விஞ்ஞானிகள் இருக்கானே இருக்குன்னு தெரியாது. அதில் இந்த வயசில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக படித்து நல்ல லெவலில் முன்னேறி வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.
Thank you, sir, for your words. So, now let us ready to start and enjoy our Union Day function. For that, I would like to call our chief guest and our senior Sangam member, Rosayan, to inaugurate the function. Strive to find things to be thankful for and just look for the good in who you are. And now I would like to call Mrs. Vinitha ma'am to thank the gathering. I deem it a grateful honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. I extend a hearty thanks to Mr. Vijayaraj sir for supporting us to prepare for the Union Day. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank our chief guest, Mr. Samuel, Sub-Inspector of Police, Kolangod. He spent a busiest schedule, graced the occasion. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. Babu, Head Constable of Police, Kolangod. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank our Alumni Association President, Mr. Hr.Sec. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. Spencer Noble, former AO of our school. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to Mr. L. Paulraj, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. G. Selvam, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Dr. R. Shanmuga Sundaram, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I thank Mr. T. Bhagavat Singh, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. C. Raghu, sir, Executive Member of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. Rosayan, Senior Sangam Member. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I would like to thank all Sangam executives and Sangam members, those who are present here. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I express my gratitude to our correspondent, Mr. Sangarajan, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I extend a heartfelt gratitude to our administrative officer, Mr. S. Boswell, sir. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir.
Next, I would like to thank our principal, Mrs. Shanta Kokila ma'am. On behalf of everyone gathered here, thank you ma'am. Next, I would like to thank our PTA President, Mr. C. Varadharaj sir. On behalf of everyone gathered here, thank you sir. Next, I would like to thank all the PTA executive members, those who are present here. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I would like to thank my dear teaching and non-teaching staff. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I thank my dear students for maintaining discipline and helping for the success of this function. On the behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I would like to thank former students, those who are present here. On behalf of everyone gathered here, thank you students. Once again, I thank you all. Thank you, ma'am. Next, our afternoon session program will start at 1:30 p.m. Thank you. A very good afternoon to everyone. With great honor and pleasure, I welcome you all to this auspicious occasion. Today, our school stands proudly to complete its 25 years with such an excellent performance, not only in academics, but also in all other activities. Silver Jubilee celebration not only honored our past, but also set the stage for future achievements. As a part of the Silver Jubilee celebration, today we are celebrating our Union Day. This day is very important as it provides an opportunity for every one of us to meet each other after so many years. Not only is it a moment of happiness and nostalgia for us, but also an opportunity to reflect our learning and achievements. I think everyone remembers their first day in school. Some of us cried and wanted to go back home. But the day we left the school to step into the bigger world, we realized what this institution truly means to us. As we begin this special event, let's take a moment to seek divine blessings. Let us invite our alumni students, Nandini and Nandana, for the prayer song which lift our spirits to reach the God. അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും അലിവിൻ പ്രവാഹമേ നീ തുണച്ചാലും അകതാരിലെന്നും കനിവ് നിറഞ്ഞിടാൻ അക്ഷരപ്പൊരുളേ നീ പ്രവലികണമേ. പുതിയ പ്രഭാതം വിടരുവാനായി പുതിയ പ്രതീക്ഷ പൂവിരിയുവാനായി നന്മകൾ നിറയുമീ പൂങ്കാവുകൾ സ്നേഹം വിതയ്ക്കും വയലേലകൾ ഞങ്ങൾ തൻ മനതാരിൽ എന്നുമെന്നും
അക്ഷരപ്പൊരുളിൻ പ്രഭയേകണേ അക്ഷരപ്പൊരുളിൻ പ്രഭയേകണേ അറിവിൻ പ്രകാശമേ നീ നയിച്ചാലും അലിവിൻ പ്രവാഹമേ നീ തുണച്ചാലും അകതാരിലെന്നും കനിവ് നിറഞ്ഞിടാൻ അക്ഷരപ്പൊരുളേ നീ കാവലാകേണേ അക്ഷരപ്പൊരുളേ നീ കാവലാകേണേ. Thank you, students, for your devotional prayer song. Let us now proceed the program with traditional lamp lighting ceremony, symbolizing the dispel of darkness and the ushering in of knowledge and wisdom. I invite our principal ma'am along with all the dignitaries to kindly come forward to light the lamp. Thank you so much, with the light of knowledge illuminating our path. Small cheers and great welcome makes a merry feast. So now I shall invite Miss Dinisha, one of the alumni, to welcome the gathering. Good afternoon, everyone. A warm greetings to each one present here. Today, we have gathered here to celebrate our school's Silver Jubilee celebration and Union Day celebration. On this wonderful occasion, I am so grateful to welcome each and everyone who have gathered here. First of all, I would like to welcome Mr. V. Jairaj, the President of Sri Bhagavathi Seva Sangam. He works hard for the development of our school and also he supports us to arrange this program beautifully. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite Mr. Hr.Sec, Alumni Executive Member, to honor our President. Next, I would like to welcome our chief guest, Mr. M. Suresh Kumar, Managing Director, Mastech Engineering Private Limited, Chennai. Also, the Chemistry Board member in Manonmaniam Sundarnar University.
He gracefully accepted our invitation and spends his valuable time with us for this event. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite Mr. Hr.Sec, Alumni President, to honor our chief guest. Next, I would like to welcome our Alumni Association President, Mr. M. Hr.Sec, Assistant Manager in Federal Bank. He contacts all of our alumni students to attend this program and spend a lot of his valuable time to make this event a grand success. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite Mr. Navin Lal, Alumni Executive Member, to honor our Alumni Association President. Next, I would like to welcome Mr. R. Spencer Noble, former Administrative Officer of our school. On his period, he started English and Tamil Literary Associations in our school. He motivated and supported the students to conduct the literary association. He encourages each one of the students by their talents. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite Mr. Arun, Joint Secretary of Alumni Association, to honor our sir. Next, I would like to welcome Mrs. Sindhuraj, former PTA President, Sri BHAGAVATHY Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, ma'am. I invite Ms. Gayatri, Alumni Vice President, to honor our PTA President. Next, I would like to welcome Mr. L. Palraj, Secretary, Sri BHAGAVATHY Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite Jeffin Raj, one of our alumni students, to honor our Secretary. Next, I would like to welcome Mr. G. Selvan, Treasurer, Sri BHAGAVATHY Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite one of our alumni students to honor our Treasurer. Next, I would like to welcome Dr. R.S. Vice President, Sri BHAGAVATHY Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite one of our alumni students to honor our Vice President. Next, I would like to welcome Seva Sangam Executive Members. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome Mr. Tangaraj, Correspondent, Sri BHAGAVATHY Vidyalaya, for this wonderful occasion. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite one of our alumni students to honor our president. To honor our correspondent. Next, I would like to welcome Mr. S. Boswellsam,
Administrative Officer, Sri Bhagavathi Vidyalaya, for this wonderful occasion. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite one of our alumni executive member to honor our administrative officer. Next, I would like to welcome Mrs. K.S. Shantakogilam, Principal, Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, ma'am. I invite Jyoti Lakshmi, Alumni Executive Member, to honor our our Principal. Next, I would like to welcome Alumni Association Secretary, Joint Secretary, Treasurer, and all executive members to this wonderful occasion. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome all the alumni students for the Union Day celebration. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome Mr. C. Varadaraj, PTA President, Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir. I invite one of our alumni students to honor our PTA President. Next, I would like to welcome all PTA executives to this wonderful occasion. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome all our teaching and non-teaching staffs of our school for their wonderful support. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome our school students to this wonderful occasion. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Next, I would like to welcome all the parents to this function. On behalf of everyone gathered here, I welcome you all. Once again, I welcome each one of you. Have a good time. Thank you. Thank you, Dinisha, for your warm welcome address. Now it's time to pay tribute to our past principal, ma'am. Our hearts are heavy with sadness for the loss of our dear principal, ma'am, Mrs. Shailaja Kumari, who worked here for past 24 years. We will forever be grateful for the impact you have made in our lives. Your kindness and dedication to our school will never be forgotten. I request everyone to stand silently for a moment of reflection and respect. Please be seated. Along with the blessings too, let us now proceed the event with the presidential address. Let me invite our Alumni Association President, Mr. B. Harikrishnan, Assistant Manager, Federal Bank, to give the presidential address. Honorable Chief Guest of the Day, Mr. M. Suresh Kumar, Managing Director, Mastec Engineering Private Limited, President of Sri Bhagavathi Seva Sangam, Mr. Hr.Sec Sir, Secretary Paul Raj Sir, Treasurer Selvan Sir, Vice President Dr. Shanmugam Sundaram Sir, Correspondent Mr. Tangarajan Sir, AO Boswell Sam Sir, Joint Secretary Mohanachandran Nayan Sir, Principal Shanta Kogilam Ma'am,
former AO, Spencer Noble, sir, former PTA President, Sindhu Ras, ma'am, executives and members of the Sangam, fellow alumni, teaching and non-teaching staff, parents, and dear students, a warm good afternoon to all. It gives me immense pride and honor to be here and address the gathering on the first Union Day celebration organized in line with the Silver Jubilee of our school. Now, before I begin, let me take this opportunity to express our bewilderment to our beloved former principal of our school, Mrs. Shailaja Kumari, ma'am. She has been working here since the founding of the school. We thank you for the beautiful memories you left behind. We thank you for the love you shared. Your warmth and compassion will be deeply missed. This year, 2025, and today, it's going to be a very special day in the history of our school. This year, we are celebrating the 25th Silver Jubilee, and today we are celebrating the first Union Day in our school. As an alumni of our school, we thank the management of the school for giving us the opportunity to be the part of the Silver Jubilee celebration. And I also thank all the teachers who have put all their efforts in reaching out to us to get back us here for the event. Now, through this event, it has given us back the days when we are actually studying in our school. This has given us the opportunity to reconnect, relive, and cherish memories we had here. Though we had the contact numbers of everyone in our class, we hardly contacted each other. But now, in the process of planning and coordinating for the event, we connect regularly, and this has helped us to renew and strengthen our bonding. And this will be the case with the other branches as well. I studied in this institution from class 4 to class 8 from 2001 till 2006. During the initial days, school doesn't have a proper building. Initially, classes were held in Mandapam, then moved to the old school building, and subsequently to the single-story new building. But now, the school has grown to a 3-story building with matching infrastructure and upgrades. I'm really happy to see few teachers who taught us back then are still teaching in this institution. And among them, for me, the most inspiring one is our Manikanda Das sir. We fondly call him as Hindi sir. The interesting thing is he is an octogenarian, means aged 80 plus, still teaching in this institution. The dedication and the passion he has for teaching is truly inspiring. By the time we are studying here, we used to come to school on majority of the days, from Monday to Friday for school classes, and Saturday evening and Sunday morning for classes on Hindi courses from Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, which was also taught by him, and that too for free of cost. Thank you, sir, for being such a great inspiration for all of us. And as a piece of tip for my younger juniors, now education has evolved. Now mugging up what written in the textbook or writing the same on examination won't work. In the 21st century, in the real world, you will find very easily on Google anything you want to learn about what was in the textbook. But what Google cannot tell you is what you need to master in school. Teachers, please don't teach children what to think. Teach them how to think. Because in the world of tomorrow, it is going to be far more important for them to deal with unfamiliar information that they could not prepare in advance. If you know how to think, how to understand facts and information, synthesize them and get to the heart of what they are about, only then you can succeed in the 21st century. The pace of change has dramatically accelerated with the onset of artificial intelligence, robotics, and machine learning. We are preparing for a world which will not resemble as what it is today. If you know how to think, then only you will be better prepared for the world of tomorrow.
When we were studying here, back then President of Sangam, Mr. Gangadhar Nair sir, will use a quote, and it goes like this: aim at the sun, only then you will be able to reach the moon. Now I wish to make a little modification to it. If you aim at the sun, don't stop your perseverance till you reach the sun. If you fail in the attempt, try again and again till you reach the goal. And as of today, when I look back, apart from curriculum, this institution has played a major role in inculcating values, ethics, and empathy into us, which is helping us to grow both professionally and personally. And I thank the teachers and the school for all the memories it has given us. With this, I conclude my address. Thanks for the opportunity, and thank you all for patiently listening to me. Thank you. Thank you, sir, for your presidential address. Honor is a seed. Whatever you sow, you shall reap. Without honor, there can't be any great thing. Now it's time to honor our senior Seva Sangam members. அன்பார்ந்தவர்களே, நம்முடைய இந்த பள்ளியை வழிநடத்தக்கூடிய எங்களோடு சேர்ந்து வளர்ச்சி பாதைக்கு எடுத்து செல்கின்ற சங்க மெம்பர்ஸுக்கு நாங்கள் இந்த மேடையில் வச்சு அவங்களை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் யாருக்கும் இந்த மேடையில் வரணும்னா அந்த எண்ணம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க உதவி பண்ணணும், சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னுடைய எண்ணங்களோடு தான் இருக்கிறாங்க. என்னாலும் எங்கள் கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கள கௌரவிக்கும் விதமாக அவங்களை நாங்கள் இந்த மேடையில் உங்கள் முன்னே அறிமுகப்படுத்தி கௌரவிக்கின்றோம். முதலாவதாக நமது ஸ்ரீ பகவதி சேவா சங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துதல். முதலாவதாக விவேகானந்தன். அடுத்ததாக நம்முடைய சீனியர் மெம்பர் திரு தாம்சன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். நம்முடைய ஸ்கூலுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்கள் அவரை கௌரவிப்பார்கள். நம்முடைய கரஸ்பாண்டன்ட் அவரை கௌரவிப்பார்கள்.
அடுத்ததாக நம்முடைய சங்கத்தினுடைய சீனியர் மெம்பர் திரு சோமசேகரன் நாயர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அன்னாரை நம்முடைய ட்ரெஷரர் திரு செல்வன் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக நம்முடைய சீனியர் மெம்பர் நம்மளோடு ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற திரு பெருமைமிகு ரோசையன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அன்னாருக்கு திரு செக்ரட்டரி பால்ராஜ் அவர்கள் அவரை கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக நம்முடைய சீனியர் மெம்பர் வின்சென்ட் ஃபேஷன் ஜுவல்லரி நித்ரவலை அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். என்ன உதவி நமக்கு வேண்டுமானாலும் மறுப்பு ஏதும் தெரிவிக்காமல் சைலண்டாக நமக்கெல்லாம் உதவி கொண்டிருக்கின்ற திரு சீனியர் மெம்பர் அவருக்கு நம்முடைய சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் திரு சண்முக சுந்தரன் அவர்களை கௌரவிக்க அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக நம்முடைய சங்க மும்பேஸ் எங்களோடு ஓடி 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 எதுக்கெடுத்தாலும் என்ன ஒரு எதிர்பார்க்காமல் எங்களோடு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற திரு வினீஷ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அவரை திரு பிரசாத் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக நம்முடைய சங்க மெம்பர் திரு விஜயராஜ் அவர்கள் நமக்காக எங்கிருந்தாலும் ஓடோடி வந்து எல்லா வேலைகளையும் கூட நின்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய சங்க உறுப்பினர் அவரை நம்முடைய விவேகானந்தன் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். அதாவது நம்முடைய சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் திரு ரங்கராஜ் அவர்கள் ஆர்மி அவர்களை இந்த மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். எதுக்கா இருந்தாலும் ஓடி ஓடி எங்களோடு நம்முடைய வளர்ச்சிக்காக எங்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அவரை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அன்னாருக்கு திரு சதீஷ் அவர்கள் அவரை கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக நம்முடைய சங்க உறுப்பினர் பிரசாத் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அவர் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாம் இங்க பகுதியில் உள்ளவங்க தான். அவருக்கு நம்முடைய அலுமினி அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் திரு ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவரை கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக எங்களோடு ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய சங்க உறுப்பினர் சதீஷ் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அன்னாரை நம்முடைய ட்ரெஷரர் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக நம்முடைய சீனியர் மெம்பர் எதற்கெடுத்தாலும் ஆலோசனைகளை வழங்கி எங்களோடு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பெரியவர் சசி அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு இருக்கிறேன். அன்னாரை நம்முடைய ரங்கராஜ் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள்.
அடுத்ததாக எங்களோடு எல்லா இதில் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திரு மோகனச்சந்திரன் அவர்கள் சென்ற நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. உங்களுக்கெல்லாம் அறிமுகம் செய்து வைக்கும் விதமாக அண்ணன் உடம்பு நலக்குறைவால் அவர் வர முடியாமல் இருந்தது. இன்றைக்கு அவர் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி வந்திருக்கிறார். அன்னாருக்கு நம்முடைய செக்ரட்டரி அவர்கள் உங்களுடைய பொன்னாடை அணிவித்து உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். நாங்கள் ஷாஜி திரு ராஜு அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் மேடையில் வருமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன். அடுத்தபடியாக எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? நமக்கெல்லாம் பெற்றோர்கள் இல்லை என்றால் நம்முடைய பள்ளி இல்லை. அதற்காக எல்லா பெற்றோர் அவர்கள் கண்டிப்பாக மேடையில் வர அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவங்க உங்களை எல்லாம் அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க உங்களை எல்லாம் கௌரவிப்பீங்க. முதலாவதாக நம்முடைய பிடிஏ பிரசிடென்ட் திரு வரதராஜ் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு நான் அன்போடு வேண்டுகின்றேன். வரதராஜன் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன். அடுத்ததாக நம்முடைய ஜெனரலா நான் படிக்கிறேன், அவங்களோட பொறுப்பை படிக்கல. ஏன்னா நீங்க இவங்களை நிசாரமா நினைச்சிருக்கலாம். இந்த பெற்றோர்களை நிசாரமா நினைக்காதீங்க. எங்களுடைய என்ன இருந்தாலும் அவங்க கேட்டு அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் எங்களுடைய நாலேஜ் கொண்டு வந்துருவாங்க. திறமையாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஸ்ரீஜா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஸ்ரீஜா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக உதயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். எல்லாரும் நல்லா கைதட்டுங்க. என்ன இதற்கெல்லாம் மேலாக பிடிஏல இருக்கின்ற ஸ்பென்சர் நோபல் அவர்கள் நம்முடைய பழைய ஏஓ, அவருடைய குழந்தையும் இங்கதான் படிக்குது. அவரையும் நாங்கள் மேடையிலே வருமாறு நான் அன்போடு அழைக்கின்றேன். எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுவேன். நம்முடைய கதாநாயகன் தான். இப்போ அடுத்ததாக ஷீலா பாபு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன்.
நல்லா கைத்தட்டணும். பெற்றோர்கள் இல்லை என்றால் இந்த பள்ளி இல்லை. அடுத்ததாக ராஜகுமாரி. எல்லாரும் கைதட்டுங்க. அடுத்ததாக அஸ்வதி. அடுத்ததாக சின்னு. அடுத்ததாக குமாரி. அடுத்ததாக ராதா. ராதா. அடுத்ததாக ஷாலினி. அடுத்ததாக ராஜேஷ். ராஜேஷ், ஷாலினி, எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் நாங்கள் கௌரவித்தது போல் நினைத்து எல்லாரும் ஒரு நாள் கிளாப் பண்ணி விட்டுருங்க. நன்றி. Next, I would like to invite Mr. R. Spencer Noble, former administrative officer of our school, to share his insights and wisdom with us. Respected President of SREE Bhavadi Seva Sangam and also the school, Mr. Jayaraj. Respected President of respected President of Alumni, Mr. B. Harikrishnan, Assistant Manager, Baroda Bank. Honorable Chief Guest of the day, Mr. M. Suresh Kumar, Managing Director, Mastech Engineering, Private Limited, Chennai. Respected former PTA President, Mrs. Sindhu Raj. Respected Secretary of SREE Bhavadi Seva Sangam, Mr. Paul Raj. Respected Treasurer of SREE Bhavadi Seva Sangam, Mr. Selvan. Respected Vice President of SREE Bhavadi Seva Sangam, Dr. R.S. Shanmugasundaram. Respected Executive Members. Respected Members of Seva Sangam. Respective
respected correspondent of the school, Thiru K. Thangarajan, respected AO, Mr. Bose Welsam, respected principal, Mrs. Shanda Gogulam, respected PTA president, Mr. Varadarajan, PTA executives, the alumni executives, alumni members, the teaching staff, the non-teaching staff, and my beloved children. It's indeed a pleasure to be here this afternoon. It's after a long gap of almost 8 years that I am sharing the stage on this prestigious institution. I remember I have a lot of memories about this wonderful institution, and it's right. I feel great pride that today I have been invited as a guest. Why? Because this is a function for former students, and in that, except bearing the chief guest, I am former AO, and the other guest is former PTA president. So it's actually very upright to be here. And on this occasion, I wish Silver Jubilee celebrations a grand success. And I congratulate the alumni for organizing such a wonderful function here today. As far as I would tell to the alumni is the main backbone of any institution. Nobody else is bothered as much as an alumni can. A school, in the initial stages, it is up to the founders to build up a school. And thereafter, it is actually the alumni which carries it forward. A very right example I have, I presently am staying at Kozhitharai. The government higher secondary school Kozhitharai has undergone tremendous changes. One of the major reasons is that its former student, the former DGP, Dr. Sailendra Babu Prasad, had studied in that school. Very often I see his banners honoring him and everything. So basically, the alumni is a pride for the institution. For that, you people have to scale greater heights. You should also become like very reputed people. There are scientists, many scientists from our district, many great professionals, business tycoons, everybody. But we need such people to come up from our school. As it is, it's a great pleasure that many of you have joined services, you have taken up your professions, and there are still lot many aspiring to get a good job. So for them, I would tell you, all that I would tell you is, you keep working hard towards your success. As Swami Vivekananda said, arise, awake and stop not until your goal is reached. Initially you have to set up a goal, and then you have to stick up to that. You should not let loose, because many people fail in life when they come they are never aware of how close they were to success. They would just give up at some point of time. It may be the next chance itself they would have gained success. So remember that there is no substitute for hard work. Keep trying. I wish each one of you should achieve higher positions in the society. And other thing I would tell you, it's just a suggestion from my side. Like I would share a symbol. You should treat other people, your fellow people, with respect. You should be examples for the society, and you are the examples. You have to set an example for the younger students. And I am very proud to say that the students who have studied here, they know how to respect the teachers. I have seen, and personally, those students whom I have come across, wherever they see me, whether it is a bus stand or bus stop or inside a bus, they pay due respect. I feel overwhelmed by seeing their respect. Now at this point of time, as a piece of advice, I would tell you, take care of yourselves, because I remember very well, lot many news in newspapers. Every day you hear some news or the other which is not good for the society. So in the recent 4-5 years only this uprising has come. I remember during my childhood days there used to be one odd case like this, but thereafter in the recent past, last 3-4 years, there is a soaring of cases of abuse and everything. So I would request you all, the alumni who have just left this institution, it's not the school life. When you go to college life, you will get more freedom, but take care of yourselves. Your life is just like a white piece of cloth, especially for girl children. The white piece of cloth can get stains very easily. Even if you place it somewhere, after some time you will find some dust or something sedimented on it. So take care, your life is just like a white cloth. Please take care of yourself, more importantly.
respect your parents, and more importantly, never forget the school which has, what you are today is just because of this institution. Just remember that. And I will tell you a few experiences in my own personal life. I was initially, I think, I don't know whether I have shared it earlier. I was working in a place in Jammu Kashmir. So there was a colleague of mine who was running a spoken English institute. He was well versed, he was taking coaching classes, spoken English institute, and well versed with the English language. And it was his hobby to bring one or other typical grammatical questions to me every day. And one fine day he raised a question which I answered in a flow. He was shocked and he was giving a different reaction. I couldn't understand. I thought probably, I just, his look itself showed that I might have probably gone wrong. But believe me, he told me, he confessed that I was the only person who had answered him rightly. He congratulated me, and immediately I remembered my teachers at the primary level as well as the high school level. Because whatever you learn in this institution, as far as alumni is concerned, whatever you have learned from this institution, that is leading you as on date, and that is what makes who you are today. So never forget the institution which has given you lot of education, lot of love and care. Everything, whatever you gain in life, even when you scale greater heights, you reach top positions, it's your primary duty to come and visit the school and interact with the teachers. As beloved friend, he said, alumni president, he has shared that hardly there are 2-3 teachers. No matter whether there are some teachers or not, it is your mandatory duty to please pay a visit to this institution which has given you everything. It's not that because, as I have told you a little earlier, the Kuyitharai school has gained lot of importance just because of that gentleman, the former DGP. There are a lot of students who are curious to take selfies with him. So similarly, you people should reach top positions and then visit the school. And it will be indeed inspiring for the younger lots, the tiny tots who are in the school. Because they never know, but like, we never knew that he had studied in this school. And it's a great privilege for that school and for our district also. Similarly, there are lot many people, lot many scientists, lot many ISRO heads who have come from this district. So, you should all remember one thing in that, especially for the alumni. You have left this school, now you are studying, some of you are pursued professions also. Wherever you are, please don't forget this school. Like, I still remember the silver jubilee of my school. Unfortunately, I couldn't attend. I never knew. It was my mistake that I should have remembered it, but somehow I missed it out. I still miss that opportunity, and it's actually a scar in my mind, which hopefully it will get rectified when the school reaches its next jubilee. So that's why I tell you, Silver Jubilee is a grand occasion for the alumni to celebrate, and this is the first time I'm seeing lot many students, former students, especially most of them. I remember some of the faces. Some of them have grown much taller than me in height. I wish it should not be only in height. I wish you all gain much top positions, higher positions. That should be the spirit for you. And before I conclude, I take this, since it's a Silver Jubilee occasion, I like to congratulate or convey my best wishes to the administration of this school. The administration is doing an excellent job. Because as I know, I still remember my association with the administration people. It is a wonderful, there is a young bunch of people with true spirit, they are working. It was, and I would say it was an accident that I came to this school, but then my bonding with this school still remains. The administrators, they are all of them, most of them are the same people. So I know they are young blood. They are ready to do anything for the school. Only thing the PTA or the students or the parents, you have to project whatever is requirement. So they are doing well, and I appreciate their efforts. I congratulate them on this Silver Jubilee occasion. Similarly, next is like bearing the administration, the teachers. Teachers, nothing to tell. You all, as he has uprightly brought out the memories of the former principal. She was an extraordinary lady. I still remember she was the first to come to the school and the last to leave the institution.
There are occasions when I tell her, ma'am, you may leave the school, I am here, I will look after her. But she used to tell, no, it's my duty, I will not get any sense of satisfaction if I go home before leaving these children out of the campus. So that's such a dedicated lady, and she was an extraordinary, I would say she was a living saint of that period. And I used to get inputs from others, and she used to share her memories, how this school was brought up as far as the teaching faculty is concerned. Similarly, the administrators of the school who had laid the foundation for this institution and in the initial stages worked hard to bring this institution in this divine place close to this temple. So it is a collective effort. No single man can run the show. It is a collective effort. Provided they work as a team, everywhere there is success. Similarly, I appreciate the efforts of the non-teaching staff. Non-teaching staff are equally supporting the teaching staff, and they are doing a wonderful job. There are some new faces, but I find when I keep going around, I see everywhere the entire area is neat and clean, and it's very worth learning atmosphere has been created for the children. So I wish you all the very best in future days also. You are all doing a good job. Similarly, I congratulate the PTA executive. I have just recently joined. You are all doing a good job because you are gaining inputs from the parents and you are communicating in the right manner to the administrators or the principal. The present principal also, she has got on the seat very recently, so she has a long way to go ahead, and I am sure she will fulfill the requirement of the administrators or the school. Nothing to tell much about the correspondence, sir. He is actually a guide for all of us, earlier those days and still. So his inputs, valuable inputs has been very much helpful for me during my stint as an administrative officer. The present administrative officer, nothing to say about him. I have no words to explain his vibrant, I have no words to tell. Such an enthusiastic person. He keeps interacting with me, and he accepts suggestions. That's the greatest part of him, because each one of us have our own personal egos, but he is such an open-hearted person who used to take valuable inputs. He doesn't bother to share his views or intake my views. So such a wonderful person. The school is privileged to have him here. I wish him also very best in the ensuing days. And more importantly for the students, your parents have put in this institution for some reason or the other. Just remember, your parents have put you in this school for some noble cause. So just remember that, and you have to prove your worthiness in this institution during your stay here. Be disciplined. Respect your teachers. There is no compromise for respect with teachers, towards teachers, because until unless you have the blessings of your teachers, you can never come up in life. Take it. That's make an underline of it. Without the blessings of a teacher, you will never come up in life. Equally important is your parents, because in modern setup, you have seen parents are just ignored by youth. They just forget that they are going to grow old one day. You should not take wrong examples. You should see your parents and even if your parents are just ill-treating your grandparents, kindly, you are the right people to educate them at that point of time. So that there are not many things, there is no limit for learning. You can learn something even from a child. So educate them. You should point out wherever, even if your parents go wrong. With all these things, before I conclude, once again, I thank each one of you. Even if I have missed out somebody, this school has achieved this glory of 25 years of excellence, not only because of a single person who has founded the school, or the previous administrator, or the present administrators, or the teaching faculty, or everybody. It was a collective effort. The previous principal and her team, the present principal and the present team, the teaching, non-teaching staff, the executives, PTA, executive, everybody. I wish you all the very best. And my best wishes on the Silver Jubilee occasion. Wish you all, may this school scale greater heights. Thank you. God bless you all. Thank you, sir, for your thought-provoking and motivated speech. Now, I'd like to invite Mr. V. Jayaraj, President of SREE BHAGAVATHY Seva Sangam, to share a few words with us.
இல்லாமல்ல மேக்காடு அம்மனுடைய அருளால் நம்முடைய பள்ளியில் 25வது வெள்ளி விழா இன்றைக்கு சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முதல் நாள் ஸ்போர்ட்ஸ் டே சிறப்பாக நடைபெற்றது. 2வது நாள் யூனியன் டே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நாளைய தினம் ஸ்கூல் டே நடைபெற இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற கலந்து கொள்ள வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு சுரேஷ்குமார், மேங்டெக்கினுடைய மேனேஜிங் டைரக்டரும் மனோன்மணிய சுந்தரா யூனிவர்சிட்டியினுடைய கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்டினுடைய உறுப்பினரும் ஆகிய திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே முன்னிலை வகித்து தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அலுமினி அசோசியேஷனுடைய பிரசிடன்ட் ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களே, மற்றும் முன்னாள் ஏஓ பிடிஏ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்பென்சர் நோபல் அவர்களே, முன்னாள் பிடிஏ பிரசிடன்ட் சிந்துராஜ் அவர்களே, நம்முடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர் ஸ்பென்சர் நோபல் போஸ் வில்சன் அவர்களே, சாந்தா கோவிலம் பிரின்சிபல் அவர்களே, மற்றும் மேடையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய சங்கத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே, ஆசிரியர்களே, பெற்றோர்களே, மாணாக்கர்களே, உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எப்படி இருக்கீங்க குழந்தைகளே? நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்க மத்தியானம்? சோறு சாப்பிட்டீங்களா? யாரு கொடுத்தா உங்களுக்கு? டீச்சர்ஸ் கொடுத்தாங்களா? சரி, அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க சிறப்பா. குட். அன்பார்ந்தவர்களே, நீங்கள் இன்றைக்கு ஆங்கில வழி கல்வியை இங்கு பயின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். எங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. எங்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல. உங்களை மாதிரி நாங்க கோட்டு ஷூட்டு எல்லாம் போட்டு போகல ஸ்கூலுக்கு. நீங்க எல்லாம் இப்படி வர்றதுக்கு யார் காரணம்? யார் காரணம்? பெற்றோர்கள். அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு யாரு? கண்கண்ட கும்பிடுவீங்களா? காலையில அம்மாவை விஷ் பண்ணுவீங்களா? ஸ்கூலுக்கெல்லாம் வரும்போது காலைல போட்டு கும்பிடுவீங்களா? பண்ணுவீங்களா? நீங்க சொல்லி தருவாங்களா? ஆசிரியர் இப்படி சொல்லி தருவாங்க. வீட்டுல இருந்து ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அம்மா அப்பா காலைல கூட்டு கும்பிட்டு வரணும். பண்றாங்களா? அன்பார்ந்தவர்களை, கண்டிப்பாக நீங்க குழந்தைகள் பண்ணணும். இதெல்லாம் நான் சொல்றது ஏன்னா எங்களுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்டை நான் நினைச்சு பார்ப்பேன். இன்னைக்கு எல்லாம் பார்த்த முகம்தான். பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ஃபெடரல் பேங்க்ல மேனேஜரா இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க இப்ப கூட எனக்கு இந்த வருஷம் கூட பாக்குறதுடைய சான்ஸ் கிடைக்கல. எங்க முன்னாள் மாணவர்கள் சாப்பிடும் போது கூட இப்பவும் உட்கார்ந்து பிரேயர் பண்ணி தான் எங்க ஸ்கூல்ல வச்சு சாப்பிடுவாங்க. உண்மைதானே? ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் உண்மைதானே? பிரேயர் பண்ணி தானே இந்த ஸ்கூல்ல முடியும் வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டீங்க. அதே மாதிரி நீங்க நல்ல மாணாக்கர்களா வரணும். இன்னைக்கு முன்னாள் மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நாங்க தந்திருக்கிறோம். வருங்காலத்துல இப்போ வெள்ளி விழா நடக்குது. வருங்காலத்துல இது கோல்டன் ஜூபிலி நடக்கும். அப்ப எல்லாம் எங்களுக்கு இங்க நிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்ல. எங்கேயாவது வரைச்சு உயிரோட இருந்தா வரைச்சு வீட்டுல இருப்போம், என்ன நடக்குன்னு கேட்டு. இல்லன்னா நாங்க அங்கே இருந்து ஆசி வழங்கிட்டு இருப்போம். அந்த சான்ஸ் எங்களுக்கு வரும்னு நம்பிக்கை கிடையாது. ஆனா உங்களுக்கு வெள்ளி விழா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நம்முடைய மாணாக்கர்களுக்கு, முன்னாள் மாணாக்கர்களுக்கு. இது நம்முடைய அம்மன் தந்த வரம், உங்களுடைய பெற்றோர்கள் தந்த வரம். அப்படித்தானே? இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் சார்பிலேயே உங்களுக்கு ஒரு பணம் முடிச்சு கொடுக்க போறாங்களாம். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அந்த மன கஷ்டத்தோடு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக தனக்கு துணிமணிகள் எடுக்க முடியவிட்டாலும் சரி, தனக்கு சாப்பிட இல்லாட்டாலும் சரி, தன்னுடைய நகைகளை அடகு வைத்தாவது என்னுடைய குழந்தை முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும், சிறந்த மாணாக்கர்களாக வர வேண்டும், சிறந்த அறிஞர்களாக வர வேண்டும், சிறந்த அறிவாளியாக வர வேண்டும்
என்று உங்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு காசுகளை கொட்டி உங்களை சிறந்த பேக், டை, ஷூ எல்லாம் போட்டு அனுப்புறாங்க வேன்ல. நினைத்து பார்ப்பீர்களா? நீங்க உங்க பெற்றோர்களை நினைத்து பார்ப்பீங்களா? அதையெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? அவர்களுக்கு அந்த வருங்காலத்தில் அவர்களுக்கு நீங்கள் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான். நீங்க நிசாரமா நீங்க எல்லாம் நினைக்காதீங்க. உங்களை பத்தி நிசாரமா யாருமே நினைக்காதீங்க. அப்துல் கலாம் எப்படி இருந்தாங்க? மாணவ பருவத்திலே வீடு வீடாக சென்று பேப்பர் போட்டு வாழ்ந்தவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள். அவர் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியாக, நாட்டினுடைய முதல் குடிமகனாக, ஜனாதிபதியாக உயர முடியும் என்றால் உங்களாலே வருங்காலத்திலே பெரியவர்களாக இன்றைக்கு பெருமையோடு மேடையிலே தகுதியோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பெடரல் பேங்கினுடைய மேனேஜர் திரு ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வு எதற்காக என்று சொன்னால் உங்களுக்கு முன்னோடியாக இதை பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய திறமையை வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் பெரியவர்கள் ரொம்ப இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. என்ன வழியா நம்ம முன்னாள் மாணவன் ஒரு யூடியூபரா கூட இருந்துட்டு இருக்கிறான், ஃபேமஸான யூடியூபர். இப்படி என்ன இதிலாகுது? நீங்கள் முன்னுக்கு வர வேண்டும். முன்னாள் மாணவர்களிடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், உங்களுடைய பங்களிப்பு கூட பெற்றோரை போன்று உங்களுடைய பங்களிப்பு கூட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் நம்முடைய ஸ்கூலுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கலெக்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, வாங்கி வச்சிருக்காங்களாம். ஏன்னா அவங்களால முடியாது இருந்தாலும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். ஆனா நீங்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும், யானை வளர்ப்பாங்க. யானை வளர்க்கிற அந்த பெரியவர்கள் யானைக்கு அதிகமாக உணவை ஊட்டுவார்கள், வாரி வாரி ஊட்டுவார்கள். அது சாப்பிடும். சிலர் சிந்துனா அது கவலைப்படாது. ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான எறும்புகள் அதை உண்டு வாழும். அது உண்டு வாழும். அதே போன்று நம்முடைய பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக பெற்றோர்கள் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் பெற்றோர்கள் அள்ளி கொடுக்கிறார்கள். அதை நாங்கள் இந்த எறும்புகளுக்கு உள்ளதை போன்று, எறும்புகள் சாப்பிடுவதை போன்று வருங்கால குழந்தைகளுக்கும் அதை வளர்ச்சிக்காகத்தான் நாங்கள் எடுக்கிறோமே தவிர நம்முடைய ஸ்கூல் வளர்ச்சிக்காகவும் நம்முடைய நாடு வளர்ச்சிக்காகவும் எங்களுடைய நிர்வாகம் முயற்சிக்கிறே தவிர இன்னும் வளர வேண்டும், இன்னும் வளர வேண்டும், இன்னும் வளர வேண்டும், எங்களுடைய மாணாக்கர்களுக்கு எதுவாவது செய்ய வேண்டும், எங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு எதுவாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் எங்களுக்கு மேலங்குவதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. அன்பார்ந்த மாணவர்களே, முன்னாள் மாணவர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன், இந்த பள்ளியை நீங்க உங்களிடம் மறக்க முடியாது. எந்த கல்லூரிக்கு சென்றாலும், எந்த மேல் படிப்புக்கு செல்ல வேண்டாலும், எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் நம்முடைய பள்ளியை நீங்கள் நிச்சயமாக நினைவு கூர்ந்தீர்கள், மாற்று கருத்தில்லை. ஆசிரியர்களையாவது ஒரு வழியில் நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள், பயின்ற வகுப்பறையை நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள். அப்படித்தான் இருக்கும். நான் மாணாக்கர்களிடத்தில் கேட்டிருக்கின்றேன், கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன், என்ன நம்ம ஸ்கூல் தான், நம்ம ஸ்கூல் தான். அப்படித்தான் உங்களுடைய மனநிலை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இங்கே படிக்கின்ற மாணாக்கர்களுக்கும் இப்படித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே நாங்களும் கூட இந்த நிர்வாகம் ஆசிரியர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, நேரத்தினுடைய அருமை கருதி நீங்களும் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி இந்த மேடையை வருங்காலத்திலே அலங்கரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful speech. Now I invite Mrs. Gayatri, Vice President of our Alumni Association, to share her school memories with us. Hi, Namaskaram to all. Thank you for having us here to celebrate the Union Day and Silver Jubilee of our school. I am honored and it's our pleasure to come back here to the place where we lived on to facilitate our beloved teacher who was so instrumental for what we are today. There have been many successful stories among us and full credit goes to this wonderful school and the staff. I am sure the future of this school and students who are studying here will be great. Also, I want to pay tribute to our beloved principal, Shailaja ma'am, who recently passed away on behalf of my batch. We will always remember her kindness, passion for teaching. She taught me valuable life lessons that go beyond academics. We are grateful for the time we had with her
and I will miss her dearly. May she rest in peace. Once again, I am thankful to all the teachers and non-teaching staff and school management for their dedication and passion they have shown to their work. Thank you. Now, let's create an environment of rhythm, grace and harmony. I invite 3rd and 5th standard girls onto the stage for a dance.
Thank you girls for your wonderful dance. It's with great honor that I invite our esteemed chief guest, Mr. M. Suresh Kumar, Managing Director, Mastech Engineering Private Limited, Chennai, also MS University Chemistry Board member, for sharing his valuable thoughts with us. மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற முன்னாள் அலுமினி தம்பி பி ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களே, முன்னாள் ஏஓ திரு ஆர் ஸ்பென்சர் நோபல் அவர்களே, மிஸ்ஸஸ் சிந்துராஜ் ஃபார்மர் பிடிஏ பிரசிடென்ட் அவர்களே, இந்த சேவா சங்கத்தின் உறுப்பினரும் அதன் பிரசிடெண்ட்டுமான நண்பர் வி ஜெயராஜ் அவரோடு மற்றும் வி பால்ராஜ் செக்ரட்டரி அவர்களே, ஜி செல்வன் ட்ரெஷரர் அவர்களே, ஆர்எஸ் சண்முகசுந்தரம், மோகன சந்திரன் நாயர், பகவதி சிங், மிஸ்டர் ரகு, ராஜயன், ரவீந்திரன், சரதாராஜ், வரதராஜ் அவர்களே, இவர்களோடு இந்த பள்ளியின் பகவதி வித்யாலயா பள்ளியின் 25வது ஜூபிலி விழா செலிப்ரேஷனின் நிகழ்ச்சியோடு இதன் ஆனிவர்சரி, ஸ்போர்ட்ஸ் டே, யூனியன் டே இவற்றை சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இந்த நிகழ்ச்சியானது சிறப்புடன் நடப்பதற்காக உழைத்த இந்த பள்ளியின் ஆசிரியை பெருமக்களே மற்றும் பெற்றோர்களே, பெரியோர்களே, நிகழ்ச்சியின் மணிமுத்துக்களாக முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற எதிர்கால தூண்கள், நாளைய உலகை ஆளப்போகும் நம் மண்ணின் மைந்தர்கள் ஆகிய மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கிளாப்பிங். ஆனால் நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவேன், அப்போவும் நீங்கள் கை கட்டணும். கை கட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கை தட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? என்ன தம்பிங்களா? ஓகேவா? ரைட். அமைதியாக இருந்து கேட்கணும். ஓகேவா? அமைதியாக இருப்பீங்கல்ல? 10 வயசு கீழே இருக்கிற பிள்ளைங்க அமைதியாக இருந்தால் போதும், மற்றவங்க கவனிச்சிட்ருங்க. ஓகேவா? ரைட். இப்போ நான் என்ன வந்து இந்த நண்பர் ஜெயராஜ் வந்து அழைத்தார், இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வாங்க, நீங்கள் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னாரு. சரி, பிள்ளைங்க கூட பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்னமோ ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா பிள்ளைங்கக்கிட்ட தான் நம்ம என்ன வேணால் பேச முடியும், பிள்ளைங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்சம் பெரியவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசியாச்சுன்னா நமக்கு கவுண்டர் தருவாங்க, அப்படி இல்லை இப்படின்னு. எனிவே பிள்ளைங்களே, நான் வந்து முன்னோர்கள் எனது சீனியர்கள் சொன்ன அவர்கள் நடந்த பாதையை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். எனது வாழ்க்கை வெற்றியாக தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன்று இந்த பள்ளிக்கு அருகில் இருக்கின்ற மார் இப்ராஹிம் ஸ்கூலில் தான் நானும் படித்தேன். படிச்சுட்டு பக்கத்து ஊரான வார்தட்டு எனது சொந்த ஊர். நான் சென்னையில் தொழில் நடத்துகிறேன், சென்னையில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், வீடு போட்டிருக்கேன், எல்லா வசதியோடு இருக்கேன். இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் போது வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். இது பெருமைக்காக சொல்வதல்ல, இது அனைத்தும் சாத்தியமே என்பது நிரூபித்தது நமது ஒரு பள்ளி. அன்று இந்த பள்ளி இல்லை, அன்று இப்ராஹிம் ஸ்கூல் இருந்ததுனால நான் அங்கே படித்தேன். சப்போஸ் அன்னைக்கு இந்த ஸ்கூல் இருந்ததுனா நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்திருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. சரிங்களா? எனவே உழைத்த ஆசிரியர்கள், என்னை உருவாக்கிய எனது பெற்றோர்கள், அதற்காக பாடுபட்ட பள்ளி ஆசிரியர்கள், முன்னோர்கள், அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் முதற்கண். இதுக்கு கிளாப் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்காக ஒரு 4 பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன். அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிடுங்க. சரியா? உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். BCAH கான்செப்ட் சொல்லுங்க. BCAH கான்செப்ட். ஓகே.
பின்னா பிலீஃப், நம்பிக்கை, செல்ஃப் கான்பிடன்ட். சரியா? பி. சின்னா கேரிங், அக்கறை. அக்கறை, கேரிங்னா அக்கறை. சரியா? அடுத்தது ஏன்றது ஆட்டிடியூட், அணுகுமுறை, நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்கன்றது. அதை பத்தி நான் சின்னதாக ஒரு பிரீஃப் பண்ணுவேன். ஃபிஃப்த், 4வது பாயிண்ட் வந்து ஹார்ட் ஒர்க். புரியுதா? ஹார்ட் ஒர்க்னா என்னது? கடின உழைப்பு. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்ககிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசலான் இருக்கேன். பிலீஃப்ன்றது என்னது? அதாவது இங்க வந்து எல்லா ஏஜ் பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க. படித்து முடித்து கல்லூரியில் சென்றவர்கள், வேலை பார்ப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், 8வது 10வது 1வது எல்லா அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லாரது நோக்கமும் என்னது? வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய வேண்டும். பெற்றோர் சின்ன பிள்ளைகளை, எனது பிள்ளையும் நல்ல நல்ல லெவலில் வர வேண்டும், உன்னத நிலையை அடைய வேண்டும், எனது குடும்பத்தின் வறுமையை போக்குவான், என் பிள்ளை என் கண் முன்னே நல்ல நிலையில் இருப்பான், நல்லா வாழ்ந்து காட்டுவான் என்ற ஆசையோடு தான் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள். வருகின்ற ஒரு குழந்தையும் மிஸ் ஆயிடக்கூடாது, தவறி போயிடக்கூடாது என்ற அக்கறையோடு தான் ஆசிரியர் பெருமக்கள் வந்து பணியாற்றுகிறார்கள் உங்களுக்காக. இப்போ இவங்க அப்படி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். என்னது? என் வாழ்க்கையில நான் இப்படி சக்சஸ் ஆவேன். நான் ஒரு டார்கெட்டை, நீங்க ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. என் வாழ்க்கையில வந்து நான் டாக்டர் ஆவேன், இல்லை என்ஜினியர் ஆவேன், இல்லை ஐஏஎஸ் ஆவேன், இல்லை நான் ஐஎஃப்எஸ் படிச்சு ஏதோ அவர் ஜெயராஜ் அவர்கள் சொன்னது போன்றும், முன்னாள் ஏஓ அவர்கள் சொன்னது போன்றும் எவ்வளவோ பொறுப்புகள், எவ்வளவோ பதவிகள் இந்த உலகத்தில் வந்து உலகம் பூராவும் இருக்கிற பறந்து கிடக்கின்றது வாய்ப்புகள். திறமை உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள், இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் உலகை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பல பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில். ஸோ அந்த அளவுக்கு திறமையும் வாய்ப்பும், திறமை நம்மிடம் இருக்கிறது, வாய்ப்பு உலகமெங்கும் கொட்டி கிடக்கிறது. திறமை உள்ளவன் எங்கு சென்றாலும் வாழ முடியும். இங்கு தேவை வந்து நம்பிக்கை. என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் உங்களிடம் தான் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதை நீங்க தான் உருவாக்க வேண்டும். அதை உருவாக்குவீங்க என்று நம்புறேன். சரியா? அதுக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லான்னு நான் விரும்புகிறேன். ஒரு குதிரை வண்டியை ஒருத்தர் வாங்குறாரு. சரிங்களா? குதிரை வண்டியை வாங்கிட்டு, சரி, கார் ஒருத்தர் வாங்குறாரு. ஒரு கிராமத்தில் ஒரு காரை வாங்கிட்டு, அந்த ஆள் வந்து காரை ஓட்ட தெரியாது. என்ன செஞ்சாரு? 2 குதிரையை கட்டி, கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கதை. குதிரையை கட்டிட்டு வண்டியை இழுத்துட்டு போறாரு. ஏன்னா பயம், இந்த வண்டி வேற எங்கேயாவது போய் யாராவது இடிச்சிருப்போம். ஏன்னா அந்த ஊர்ல குதிரை வண்டி தான் உண்டு, குதிரை மட்டும்தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த வண்டியில 2 குதிரையை கட்டிட்டு நடந்துருவோம், உட்கார் எதுக்கு கம்ஃபர்ட்டா, நம்ம இந்த வண்டியோட சீட்டை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போறாரு. மக்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இது என்ன, ஏன் இது பேசாம குதிரையிலே போலாமே அப்படின்னு. பயன்படுத்த தெரியாததுனாலதான் அவர் அப்படி போறாரு. ஏன்னா 100 பேரை 100 ஹார்ஸ் பவர் குதிரை திறன் கொண்ட அந்த வண்டியின் என்ஜினை ஆஃப் பண்ணி நிறுத்தி வைத்து விட்டு இவர் குதிரையில் அதில் மேலே உட்காந்துட்டு 2 குதிரையை கட்டி இழுத்துட்டு போறாருன்னா அவருக்கு அந்த நம்பிக்கையும் இல்லை, விவரமும் இல்லை. நம்ம அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டீங்கன்னு நம்ம இருக்கக்கூடாது. சரியா? எதை எங்க பயன்படுத்தணும், எப்படி பயன்படுத்தணும், அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிந்து கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டீங்கன்னா நிச்சயமா வாழ்க்கையில் வெற்றி வந்து உங்களை தேடி வரும். கேரிங் அக்கறை என்று சொல்ல போனீங்கன்னா, நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களை கேர் பண்றீங்களோ, மற்றவங்க பேச்சுக்கு மரியாதை தரீங்களோ, எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்படிதலோட ஒழுக்கமாக வாழுகின்றீர்களோ, நிச்சயமாக அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையும் நிரந்தரமாகவும் நல்லபடியாகவும் சிறப்பாக அமையும் என்றதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. 3வதாக ஆட்டிடியூடு, அணுகுமுறை. உழைப்பீர்கள், வேலை தேடுவீர்கள், இல்லை தொழில் நடத்துவீர்கள், ஏதோ ஒன்று செஞ்சு கொண்டிருப்பீர்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்திற்கு பின்னால், படிப்பு கல்லூரி படித்து முடித்தது பின்னால். ஆனால் நம்மிடம் சில நேரங்கள் பலவர்களை பார்க்கிறோம், கோபம் மட்டும் முன்னாடி வந்து நிற்கும், நிதானம் இருக்காது. ஒரு முறை முயற்சி பண்ணுவார்கள், ஒரு முறை முயற்சி செய்து அந்த முயற்சியில் அவர்கள் நினைத்தது நடக்கவில்லை என்றால் அவ்வளோதான், என்னத்தை யாரை பார்த்தாலும் எரிஞ்சு விடுற ஒரு பழக்கம் இருக்கும். உங்க அண்ணனுக்கு இருக்கலாம், உங்களுக்கும் இருக்கலாம். பரீட்சை கஷ்டமா இருந்தா வீட்டில் வந்து பிள்ளைங்க வந்து பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட தான் அவங்க அந்த ஆதங்கத்தையும் அந்த கோபத்தையும் காட்டுவாங்க. என் பிள்ளைங்களும் சேர்த்து தான் சொல்றேன்.
ஒழுங்காக நம்ம படித்து ஒழுங்காக நம்ம செய்ய வேண்டிய செஞ்சால், பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் பரீட்சையாக இருந்தாலும் வேலை தேடி செல்லும் இடமாக இருந்தாலும் சரி, வேலை பார்க்கின்ற இடமாக இருந்தாலும் சரி, தொழில் புரிகின்ற பணிபுரிகின்ற எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாக நம்மை சமாளித்து செல்ல முடியும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. அதற்கு தேவையான முறையான பயிற்சியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும், டைவர்ட் ஆகக்கூடாது. பிள்ளைகளே நல்லா பேசுறீங்க, கொஞ்சம் கவனிங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் டைவர்ட் பண்ணாதீங்க. சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடட்டும், பேசட்டும், நீங்கள் பெரியவங்க கவனிச்சுக்கிடுங்க. சிரிப்புன்றது எப்பவும் இருக்கணும்னா நம்ம வாழ்க்கையை திட்டம் போட்டு ஒழுங்காக அந்தந்த நேரத்தில் எந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் என்றதை திட்டமிட்டு செஞ்சீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியுடன் அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. சரியா? அப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க்குன்னா என்னது? நீங்கள் ஒரு எய்ம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, நான் என்னது டாக்டர் ஆவேன், இல்லை ஐஏஎஸ் ஆவேன், இல்லை ஐபிஎஸ் ஆவேன், ஏதோ ஒரு டார்கெட்டை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை தோல்விகள் வந்தாலும் நீங்கள் தூண்டு விடக்கூடாது. உங்கள் முயற்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே செல்வீர்களே என்றால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி, உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேறும் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. ஆக நீங்கள் அதை புரிந்து இந்த நாட்டுக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கும் உங்கள் பெற்றோருக்கும் நல்பெயர் உருவாக்கி தர வேண்டும். இந்த மேக்காடு பகவதி அம்மன் பகவதி வித்யாலயா ஸ்கூலை 25 வருடங்கள் சில்வர் ஜூபிலி செலிப்ரேஷன் கொண்டாடுகின்ற இந்த தருணத்தில் இந்த 25 வருடங்கள் இந்த ஸ்கூலை சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படவும் நடத்துவதற்கும் எவ்வளோ பேர் பாடுபட்டிருப்பார்கள். இங்கு எவ்வளோ மாணவர்கள் இங்கிருந்து படித்து பயின்று வெளியே சென்று வேலை செய்பவர்களாகவும் தொழில் புரிபவர்களையும் அடுத்த நிலைக்கு அவர்களை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். அலுமினியாக இன்று உங்கள் முன்னே நின்று கொண்டிருக்கிறார் தம்பி ஹரிக்குமார் பேசும் பொழுது சொன்னார்கள், இந்த பள்ளியோட முன்னாள் அலுமினி மாணவன் இன்று ஃபெடரல் பேங்க்ல மேனேஜராக இருக்கா. உண்மையே பெருமையாக இருக்கிறது. இன்னும் பல பெரிய பெரிய பதவிகள் இருக்கிறதா சொன்னார்கள். நிச்சயமா அடுத்த இந்த 25 வருடம் 50 வருடம்னு வரும் பொழுது இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற சின்ன பிள்ளைகளும் நீங்களும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா பெரிய பெரிய ஆள்களாக இருப்பீங்க. ஆள் உருவத்தில் மட்டுமில்ல, பொறுப்பிலும் பதவிகளிலும் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய சிறந்த தலைவர்களாக கூட உருவாக வேண்டும். இந்த நாட்டை வழிநடத்துகின்ற தலைவர்களாகவும் அரசு துறை அதிகாரிகளாகவும் தொழில் நிறுவனங்களை நிறுவி பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கின்ற தொழில் அதிபர்களாகவும் மாற வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றியை கூறி அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் சில்வர் ஜூபிலி வாழ்த்துக்களை கூறி எனது சிற்றுரையை முடித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your enriched words. Next, I invite Ashmi, one of our alumni students, to share her experience in our school. Respected dignitaries, esteemed guests and my fellow alumni, good afternoon. I am honored to stand before you as you know as we gather to celebrate the alma mater today. I had the privilege of studying 14 years here and also the first batch to complete higher secondary. I am so thrilled to share my experiences with you all. I'm loving the nostalgic vibe today. It's great to see all these old faces. Today, the only thing I miss about is our former beloved principal, who is no more with us. She is a matric and an extraordinary woman. Her guidance and the unwavering support always plays a pivotal role in each individual we are us. And coming back to my journey, like walking through the corridors, I was transported to the time where there is no worries.
and also I'm grateful for all the opportunities I had in my school. I extend my warmest wishes to all the alumni and the students for your future pursuit. Thank you. Thank you, Ashmi, for sharing your memories with us. Prize distribution is important for encouraging the students. This generates enthusiasm in students. Now let's move forward to the prize distribution segment. I invite Mr. Bose Welsom, Administrative Officer, to announce the prizes. So good evening. SREE Foundation, a GK Olympiad prize we are distributing here. Ashviga SB 3rd standard. Please come forward. I call upon our chief guest Mr. M. Suresh Kumar sir to hand over the prizes. Ashviga SB 3rd standard first prize. Arush FS 3rd standard second prize, and Ashlyn Jeffy SA teachers, please note the students. Ashlyn Jeffy SA 3rd standard third prize. Then Agash RV 4th standard first prize, Karshiga S 4th standard second prize, and Abhay Krishna RG third prize. Students, please come forward. Teachers, please note the students. Agash RV 4th standard first prize, Karshiga S second prize, and Abhay Krishna RG third prize. Then 5th standard, Barshan BA first prize, Akhilesh JS second prize. Sixth standard, Ashik SA first prize, and Gauri Krishna SB second prize, and Darshini S third prize. Teachers, please note the students and arrange them in an order. Seventh standard, Seventh standard, Krishnaveni SP first prize, and Ashlyn S Sanu second prize, and Nishma J third prize. Seventh standard students, please come forward. Eighth standard, Nandana SJ 8th B first prize, Ashni SA second prize, and Needu Krishna RG third prize. Ninth standard, Adarsh B first prize, Adria MS second, and Sri Lakshmi SR third prize. SREE Foundation GK Olympiad level 1 winners.
Next is SREE Foundation Olympiad. Maths and Science Level 1 winners. Please come forward. Next, Max Olympiad. Arush FS 3rd standard first prize, Kirtana PS 3rd standard second prize, and Abhina Dev CS 3rd prize. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I call upon our former AO, Mr. Spencer Noble, sir, to hand over the prizes. Arush FS 3rd standard first prize, Kirtana PS second prize, Abhinav Dev CS 3rd prize. Abigail Sweda 4th standard first prize, Sharmina SP second prize, 5th standard, Varshin VS first prize, Sanjana SP second, Jayshant A 3rd prize. Fifth standard, Varshan VS first prize, Sanjana SP second, Jayshant A 3rd, and Darshin SS also. Jaisha and Darshin SS, please come forward. Thank you, sir. Next, I call upon our former PTA President, Ms. Sindhu Raj, please come forward. Devananda Pradeep, 6th standard first prize, Sanjeev SM, Akhilesh SS 3rd prize. Sharanya SB, 7th standard first prize, Arush UA 2nd, and Krishnaveni SB 3rd prize.
Sharanya SB, 7th standard, first prize. Arush UA, second, and Krishnaveni SB, third prize. Arjav UA, 8th B, first prize. Sanvi S, 8th A, second prize, and Shivani RB, 8th B, third prize. 9th standard, Ashiga AR, first prize. Shalini teacher, please. Ninth standard, Ashika AR, 9th first prize, Aishwarya VR second, and Ajay Krishna KM third prize. Thank you, ma'am. We, the alumni, we want to take a moment to express our heartfelt appreciation and gratitude to our beloved teachers. Your inspirational guidance and selfless dedication have had a profound impact on us. You not only taught us academic but also valuable life lessons. Thank you for being our role models, mentors, and friends. As a part of Thanksgiving, as a part of giving back to the teachers and institution who have played crucial roles in shaping us and making us what we are today, as a gesture of gratitude and token of love, with the support of alumni, we are gifting a refrigerator for chemistry lab and small gift for individual teachers. Please accept that generously. Now I request the President of a Sangam and Principal Ma'am and AO to collectively receive the receipt of the refrigerator.
Now we start the gifts for the staff. First of all, a small gift to our beloved Hindi sir, Mr. Manikanda Das. Due to his absence, I invite Ms. Lega ma'am to receive the gift. Next, Mr. Bose Wilson, Administrative Officer. Ms. Sandha Gogilam, Principal. Mrs. Indra, Vice Principal. Mrs. Rajeshwari, Mrs. Suji, Mrs. Kumari Lega, Mrs. Deeva Kumari, Mrs. Beulah, Mrs. Lega, Mrs. Lega, PM, Mrs. Hema Praveena, Mrs. R. Shaini, Mrs. R. Shalini, Mrs. Y. Abhini Audio, Mrs. G.S. Prasandi, Mrs. M.B. Lega, Mrs. M.N. Aguila, Mrs. C. Raja Pushpa, Mrs. N.T. Divya, Mrs. B. Vinida, Mrs. A. Adulya, Mrs. R. Minimol,
Mrs. A. Radha, Mrs. K. S. Jagadishwari, Mrs. S. Sherini Liba, Mrs. Priya Sandosh, Mr. Raju Harish Nadar, Mr. R.L. Shaiju, Mr. M.B. Kishore Kumar, Ms. R. Suma, Mrs. V.S. Sumini Rani, Mr. N. Lawrence, Mrs. R. N. Ramchitra, Mr. C. Tangaswamy, Mr. N. Chandrababu, Mr. K. Wilson, Mr. Saji, Mr. Valsalam, Mrs. B. Shivaprabha, Mrs. T. Jalaja Kumari, Mrs. R. Ampiga, Mrs. S. Sudha, Mrs. S. Sandhya, Mrs. H. Soba, Mrs. Daisy, something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Showing gratitude is one of the simplest, most powerful thing humans can do for each other.
Now it's time to express gratitude. I invite Ms. Rashmi, one of our alumni students, to say a vote of thanks. Everything has a beginning, has an ending. Make your peace with that and all will be well. You must learn to stop thinking in terms of beginning and ending. Success and failure begin to treat everything in all of our life as a learning experience. By this thought, today our Union Day celebration has been came to end. Good evening everyone. It is with great honor that I shall before you today to deliver a vote of thanks. First of all, I like to thank Mr. V. J. Raj, President of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, I thank you, sir. I could like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. M. Suresh Kumar, Managing Director, Mastech Engineering Private Limited, Chennai, and Board Member of Chemistry Department in MS University. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I could like to thank Mr. Hari Krishnan, Assistant Manager in Federal Bank and President of Alumni Association in Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, I thank you, sir. Next, I could like to thank Mr. Spencer Noble, former Administrative Officer of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Now I like to welcome, I now like to thank Mrs. Sindhuraj, former PTA President of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, ma'am. My next gratitude is to Mr. L. Paul Raj, Secretary of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. And the next gratitude is to Mr. Selvan, Treasurer of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I could like to thank Dr. S. Shanmugha Sundaram, Vice President of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I like to thank all of the executive and Sangam member of Sri Bhagavathi Seva Sangam. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I could like to thank Mr. Thangarajan, correspondent of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I like to thank Mr. Bose Welsam, Administrative Officer of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I could like to thank Mrs. Shanda Gogulam, Principal of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, ma'am. Next, I could like to thank Secretary, Joint Secretary, Treasurer, all Executive of Alumni Association. On behalf of everyone gathered here, I thank you all. Next, my special gratitude to all alumni students of Sri Bhagavathi Vidyalaya for making this section more beautiful. On behalf of everyone gathered here, thank you all of us. Next, I could like to thank Mr. Varadarajan, PTA President of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you, sir. Next, I could like to thank all other PTA executive to join with us. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I could like to thank all other teaching, non-teaching staff of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, a gratitude to all our students of Sri Bhagavathi Vidyalaya. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Next, I could like to thank all parents who are present here. On behalf of everyone gathered here, I thank you all. Next, I could like to thank our host Arjana, one of our school alumni, to make this section more beautiful by our comparing. On behalf of everyone gathered here, thank you, Arjana. Next, I could like to thank Bhavida Sounds and proprietor and workers for the light and sound system. On behalf of everyone gathered here, thank you all.
Next, I could like to thank SCR Events proprietor and workers for this wonderful stage decoration and lighting. On behalf of everyone gathered here, thank you all. Once again, I thank all the members who have joined with us in this occasion. Thank you. Within 5 minutes, the cultural program will start. Cultural activities refers to the various practices, behaviors and expressions of a particular group or society that reflect their shared values, beliefs, traditions and the way of life. These activities encompass assets such as language, religion, customs, art forms, social institutions and economic practices. Now let's begin our cultural events with an English action dance from our KG students. Now let us touch them one by one. Let us touch our head. Let us touch our nose. Let us touch our chin. Let us touch our arm. Let us touch our knee. Let us touch our foot. One more time. Let us touch our head. Let us touch our nose. Let us touch our chin. Let us touch our arm. Let us touch our knee. Let us touch our foot. 5 little fingers, 5 little fingers. Open and close. Open and close. 5 little fingers, 5 little fingers. Open and close. Open and close. Thank you, dears, for your good performance. தொட்டு தொட்டு பார்த்தால் அது வெறும் காகிதம், தொடர்ந்து படித்தால் அதுவே வெற்றியின் ஆயுதம். நல்வழிப்படுத்தும் நல்ல நண்பர்கள் புத்தகம் என உரையாற்ற வருகிறார் 9ஆம் வகுப்பு மாணவி அஷ்மிதா.
என் தமிழன்னையின் பாதம் தொட்டு வணங்கி அவையில் அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர்களையும் நிகழ்ச்சியை மகிழ்வுற கண்டுகளிக்கும் என் நண்பர்கள் மற்றும் எம் பள்ளி வார்த்தெடுத்த முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை வணக்கம். நான் உங்கள் முன் சில மணித்துளிகள் உரையாட போகும் தலைப்பு எனது நல்ல நண்பன் புத்தகம். புத்தகம் புரட்ட புரட்ட புத்தி பட்டை தீட்டப்படுகிறது. புரட்ட புரட்ட புத்தி பட்டை தீட்டப்படுகிறது. அறிவின் அமுத சுரபி அறிவிற் சுரபி. பாமரனும் கம்பனாவான் சில நிமிடங்கள் தலை குனித்தார். பாமரனும் கம்பனாவான் சில நிமிடங்கள் தலை குனித்தார். பார்ப்போற்ற தலை நிமிர்ந்த வாழ்வாய் தீண்டும் அனைவருக்கும் நற்பண்புகளை உணர்த்தும் நல்ல நட்பு, அதுதான் புத்தகம். கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. இவ்வான்றோர் வாக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. அந்த அளவுக்கு கற்றல் என்பது மிக முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது. பொழுது போகவில்லை என்று கூறி அதற்கென்று தேவையில்லாதவற்றை கண்டும் கேட்டும் நேரத்தை வீணடிக்கும் அனைவரும் புத்தகங்களை உங்கள் நண்பனாக்கி கொண்டால் பொழுது போவதே தெரியாது என்று கூறுவீர்கள். நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம். ஆம், அன்றைக்கு குடும்பம் கூட பல்கலைக்கழகமாகத்தான் இருந்தது. பல்துறை அறிவு கிடைக்கும் இடம்தான் பல்கலைக்கழகம். அன்றைய காலகட்டங்களில் நூலகத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருந்தது. பிறந்த நாள் மற்றும் விசேஷ தினங்களில் நல்ல புத்தகங்களை பரிசாக வழங்கினர். இன்றைக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது. இதுவே புத்தகங்களை சேமித்து பயன்படுத்தினால் என்றைக்கும் அழியாத பொக்கிஷமாக நம்முடன் இருக்கும். மேலும் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் ஒன்றையும் கூறுகிறேன். வாழ்க்கையின் எல்லா நல்ல நிகழ்ச்சியின் கொண்டாட்டங்களிலும் நாம் செலவிடும் தொகையில் ஒரு சிறு பகுதியை புத்தகங்கள் வாங்கவும் செலவிடுவோம். அறிவை பகிரும் போது குறையாது, மற்ற செல்வங்கள் பகிரும் போது குறையும். வீட்டிற்கொரு நூலகம் என்ற கோட்பாட்டை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஓய்வு நேரங்களில் படிக்கும் ஆர்வத்தை மாணவர்களிடையே கொண்டு வர வேண்டும். மாணவர்களின் கற்பனை திறனை வளர்க்க ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நூலகம் இருக்க வேண்டுமென மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதியும் உலக மேதையுமான அப்துல் கலாம் கூறியுள்ளார். புத்தகம் நம் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் சக்தியாக விளங்குகிறது. கற்பனை திறனையும் சிந்திக்கும் திறனையும் வளர்க்க வகையிலான தரமான புத்தகங்களை நாம் படிக்க வேண்டும். நாம் தினமும் அரை மணி நேரமாவது புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். புத்தகம் நமக்கு ஒரு நிலையான நண்பனாக விளங்கும். புதிர்கள் தான் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததாம். அதற்கு விடை தேடி இத்தனை சாதனைகளையும் அவர் சாதிப்பதற்கு அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தது புத்தகங்கள் தான். படிக்கும் இடத்தை விட படிக்கும் போது உங்கள் மனம் தெளிவாக குழப்பமின்றி இருப்பதே முக்கியம். அள்ள அள்ள குறையாத வற்றாத வளமாக இருப்பது புத்தகங்கள் தான். இன்றிலிருந்து மாணவர்களாகிய நாமும் புத்தகங்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். சிறு துள்ளி பெருவெள்ளம் போன்று ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நூலகம் உருவாகும். அறிவை வளர்க்க துணை புரிவோம். நம் நண்பர்கள் உடன்பிறப்புகள் பிறந்த நாளில் நல்ல புத்தகங்களை பரிசளிப்போம். சான்றோர்கள் நிறைந்த இந்தியா உருவாக துணை நிற்போம். நாமும் சாதனையாளராக மாறுவோம். ஒரு நல்ல புத்தகம் 100 நண்பர்களுக்கு சமம். ஒரு நல்ல புத்தகம் 100 நண்பர்களுக்கு சமம். வாசிப்பு என்பது அறம், அது கிடைக்கிறது ஒரு வரம். ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி உலக புத்தக தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். அடுத்த புத்தக தினத்தில் 5 புத்தகங்களையாவது சேகரிப்போம், வாசிக்க தொடங்குவோம். பேச வாய்ப்பளித்த நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க தமிழ், வளர்க வாசிக்கும் திறன். நன்றி, வணக்கம். அருமையாக உரையாற்றிய அஷ்மிதாவுக்கு நன்றி. அடுத்து, இது நல்ல நாளாம், வெற்றி விழா காணும் நல் நாளாம், அனைவரும் கூடி வாழ்த்தும் விழாவாம். இந்நாள் மாணவர்களோடு முன்னாள் மாணவர்களோடு களிப்போடு கொண்டாடும் இவ்விழாவில் நம்மை தங்களின் ஆடல் மூலம் வாழ்த்த வருகிறார்கள் 6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்.
தங்க வணக்கம் 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 என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம் வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம் நல்ல நாளிது நல்ல நாளிது எல்லோரும் நன்றாக ஒன்றாக பாடி கொண்டாடும் இனிய பொன்னாளிது வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம் வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம் வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி வந்தவரை வாழ்த்தி மனதார மகிழ்வோம் வணக்கம் வணக்கம் என வாயார பாடி. Thank you, boys, for this joyful dance. Next, we have a song by our alumni students. அருணண்ணா ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்ரெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்ரெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க கொள்ளை நிலவடிக்கும் வெள்ளை ராத்திரியில் கோதை ராதை நடந்தாள் மூங்கில் காட்டில் ஒரு கானம் கசிந்தவுடன் மூச்சு வாங்கி உறைந்தாள் பாடல் வந்த வழியாடை பறந்ததையும் பாவை மறந்து தொலைத்தாள் நெஞ்சை மூடிக்கொள்ள ஆடை தேவை என்று நிலவில் ஒளியை எடுத்தாள் நெஞ்சினோசை ஒடுங்கி விட்டாள் நிழலை கண்டு நடுங்கி விட்டாள் கண்ணன் தேடி வந்த மகள் தன்னை தொலைத்து மயங்கி விட்டாள் தான் இருக்கின்ற இடத்தினில் இருதயம் காணவில்லை எங்கே எங்கே சொல் சொல் கண்ரெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்ரெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க கண்ணனூதும் குடல் காற்றில் தூங்கிவிட்டு காந்தம் போல இழுக்கும் மங்கை வந்தவுடன் மறைந்து கொள்ளுவது மாய கண்ணன் வழக்கம் காடு இரண்டு விட கண்கள் சிவந்து விட காதல் ராதை அலைந்தாள் அவளை தேடி அவள் தன்னை தொலைத்து விட்டு ஆசை நோயில் விழுந்தாள் உதடு துடிக்கும் பேச்சு இல்லை உயிரும் இருக்கு மூச்சு இல்லை வந்த பாதை நினைவு இல்லை போகும் பாதை புரியவில்லை உன் புல்லாங்குழல் சத்தம் வந்தால் பேதை ராதை ஜீவன் கொள்வாள் கண்ணா இங்கே பாவா கண்ணீரில் உயிர் துடிக்க கண்ணாவா உயிர் கொடுக்க ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்டெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க
கண்ணம் தீண்டியதும் கண்ணன் என்று அந்த கண்ணி கண்கள் விழித்தாள். கண்ணம் தீண்டியதும் கண்ணன் அல்ல வெறும் காற்று என்று திகைத்தாள். கண்கள் மூடிக்கொண்டு கண்ணன் பேரை சொல்லி கைகள் நீட்டி அழைத்தாள். காற்று தொலைத்து விட்ட கண்ணன் நீர் துளியை எங்கு கண்டு பிடிப்பாள். கிளியின் சிறகை வாங்கிக் கொண்டு கிழக்கு நோக்கி சிறகடித்தாள். குயிலின் குரலை வாங்கிக் கொண்டு கூவி கூவி அவள் அழைத்தாள். அவள் உரையில் கரையும் முன் உடல் மண்ணு சரியும் முன் கண்ணா கண்ணா நீ வா கண்ணீரில் உயிர் துடிக்க கண்ணாவா உயிர் கொடுக்க. ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்டெண்டும் தந்தியடிக்க கண்ணாவா கண்டுபிடிக்க. ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ கண்டெண்டும் தந்தியடிக்க. Thank you girls for your mesmerizing performance. அகிலமே இவள் அன்பிற்கு ஏங்கும், உலகமே இவள் மடியில் உறங்கும். அவள்தான் அம்மா. இழந்தவள் தேடுவதும் இருப்பவள் தொலைப்பதும் தாயின் அன்பை. அத்தாயின் அன்பை பற்றி நமக்கு உணர்த்து வருகிறார்கள் நம் பள்ளியின் 11ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். நம்மளுக்கும் அப்பா அம்மா இருந்திருந்தா நம்மளும் இப்படி இருந்திருக்க மாட்டோம்ல. நமக்கு என்ன சாபக்கேடாடா? ஒரு கோழிக்கு அம்மா இருக்கு, ஒரு குருவிக்கு கூட அம்மா இருக்குடா. நம்மளுக்கும் ஒரு அம்மா இருந்திருந்தா நம்ம இப்படிலாம் கஷ்டப்பட மாட்டோம்லடா. அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா, ஒன்ன விட்டா எனக்காரு அம்மா. தேடி பார்த்தேனே காணோம் உன்ன, கண்ணாம்பூச்சிய வாணி வெல்ல. தாயே உயிர் பிரிந்தாயே, என்ன தனியே தவிக்க விட்டாயே. இன்று நீ பாடும் பாட்டுக்கு நான் தூங்க வேணும், நான் பாடும் பாட்டுக்கு தாயே நீ உன் கண்கள் திறந்தாலே போதும். அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா, உன்ன விட்டா எனக்காரு அம்மா.
நான் தூங்கும் முன்னே நீ தூங்கி போனாய் தாயே, என் மேல் உனக்கென்ன கோபம்? கண்ணான கண்ணே, என் தெய்வ பெண்ணே, கண்ணில் தூசி நீ ஊத வேண்டும். ஐயோ ஏன் இந்த சாபம்? எல்லாம் என்றோ நான் செய்த பாவம். பகலும் இரவாகி பயமானதே அம்மா, விளக்குன் துணையின்றி இருளானதே. உயிரின் ஒரு பாதி பறி போனதே அம்மா, தனிமை நிலையானதே. அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா? உன்னை விட்டா எனக்கு ஆறு அம்மா? எனக்காரு அம்மா. எங்க போனாலும் நானும் வருவேன், கண்ணாடி பாரு நானும் தெரிவேன். உயிர் பிரிந்தாயே கண்ணு என் உயிர் தானே. இன்று நீ பாடும் பாட்டுக்கு நான் தூங்க வேணும். நான் பாடும் தாலாட்டு நீ தூங்க காதோரம் என்றென்றும் கேட்கும். Mom, you are the true star behind the scene of my life. Your love, support and endless encouragement mean the world to me. Whether it's running lanes with me, cheering me on from the audience, or just believe in me when I doubt myself, you are my biggest inspiration. Thank you for being my #1 fan and always my greatest role. Thank you girls for your greatest performance. Now we have a song by our PTA executive member Mrs. Udaya. ॐ विघ्नेश्वराय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय नमः। दन्दम् ओरु दन्दम् कण्डम् तन्ददु शिवलिङ्गम् என்றும் ஏகதந்தம் எங்கள் சொந்தமே.
ஐயா ஏகரக்ஷமுன்னாலேற்றமே. தந்தம் ஒரு தந்தம் கண்டோம் தந்தது சிவலிங்கம் என்றும் ஏகதந்தம் எங்கள் சொந்தமே. ஐயா ஏகரக்ஷமுன்னாலேற்றமே. உந்தன் அங்கம் பேரண்டம் அதிலே அண்டும் உயிர்குலமே. உந்தன் அங்கம் பேரண்டம் அதில் அண்டும் உயிர்குலமே. வெள்ளருக்கு சூடும் தெய்வமே கணநாதம் உள்ளிருக்கும் நாங்கள் சேமமே. தந்தம் ஒரு தந்தம் கண்டோம் தந்தது சிவலிங்கம் என்றும் ஏகதந்தம் எங்கள் சொந்தமே. ஐயா ஏகரக்ஷமுன்னாலேற்றமே. தெருமுனை ஓரம் தரிசனமாகிடம் எளியவன் என்பவன் ஐயா நீதானே. அரண்மனை மாடமும் மருகம் புல்மேடையும் ஒன்றன என்றது கணபதி நீதானே. கதி கதி என்றதும் கணபதி சேருமே. துதிப்பவர் கைகளில் துதிக்கையும் தீருமே. ஜனங்களை ஆளும் அதிபதி நாள்தோறும் உன் பெயர் சொன்னால் நிம்மதி என்றும் உன் பெயர் சொன்னால் நிம்மதி. தந்தம் ஒரு தந்தம் கண்டோம் தந்தது சிவலிங்கம் என்றும் ஏகதந்தம் எங்கள் சொந்தமே. ஐயா ஏகரக்ஷமுன்னாலேற்றமே. தேங்க்யூ. Thank you for a beautiful performance. அடுத்ததாக மலையாள கவிதை சொல்ல வருகிறார் PTA எக்ஸிகியூட்டிவ் மெம்பர் மிஸ்ஸஸ் ஸ்ரீஜா. കവിത പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ സഹായിച്ച നമ്മുടെ ശ്രീ ഭഗവതി സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും നമ്മുടെ 25 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ല കൈയടി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും തിരക്കിനിടയിൽ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ഓടിയെത്തി ഹരികൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഗായത്രി നയിക്കുന്ന അലുമിനി ടീമിന് ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനിയും ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനാകട്ടെ. എൻ്റെ 2 മക്കളും ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ്. നിതീഷിൻ്റെയും നീരജിൻ്റെയും അമ്മ എന്നുള്ള പേരിലും ഇവിടുത്തെ 8ാം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദുർഗയുടെ ഗാർഡിയൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതും ഇങ്ങനൊരു അവസരം നൽകിയതിനും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവതി വിദ്യാലയത്തിൽ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ പഠിച്ച് പോയ കുട്ടികൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഏത് പദവിയിലായിക്കോട്ടെ, ഏത് ജോലിയിലിരുന്നോട്ടെ, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും അമ്മയെപ്പോലെ ടീച്ചറുള്ള, മക്കളെപ്പോലെ കുട്ടികളെ കാണുന്ന ടീച്ചറൊക്കെ ഉള്ള ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ, മേക്കാട്ടമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ എവിടെ പോയാലും നല്ല മനുഷ്യരായി മാറും എന്നുള്ളതിന് ഞാനാണ് ഗ്യാരണ്ടി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു കവിതയാണ് ഇത്. കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ധന്യയായി. ആർക്ക് സമയമില്ല,
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നേരമുള്ളുണ്ണിക്ക് നേരമില്ല, നേരം പൊക്കോതുവാൻ നേരമില്ല, മുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ തോളിലൊന്നേറുവാൻ മാറിലൊന്നാടുവാൻ നേരമില്ല, തുമ്പിയെ കൊണ്ടൊരു കല്ലെടുപ്പിക്കുവാൻ തുമ്പപ്പൂവൊന്നു പറിച്ചിടുവാൻ, നാലുകാൽ നാട്ടിയൊരോലപ്പുര കെട്ടി കഞ്ഞി വെച്ചിടുവാൻ നേരമില്ല, നെല്ലിമരത്തിലേക്കാഞ്ഞൊന്നെറിയുവാൻ കല്ലെടുത്താലമ്മ കണ്ണുരുട്ടും, ഊഞ്ഞാലുകെട്ടാൻ തുടങ്ങിയാലമ്മയൻ തുടയിലടിക്കുവാനോടിയെത്തും, ഒരു തുള്ളി പുതുമഴ എങ്ങാനും കൊള്ളുകിൽ ഒരുപാടു ചീത്ത പറയുമച്ചൻ, അപ്പൂപ്പൻ താടിയോടൊപ്പം നടക്കുകിൽ അപ്പൂപ്പൻ പോലും വഴക്കിന്നു, മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കുവാൻ നേരമില്ല, മണ്ണിരേ ഒന്നു തൊട്ടുകൂടാ, കുയിൽ പാടും നേരം മധുമൊഴി ചൊല്ലുവാൻ അണ്ണാനോടൊത്തു ചിലച്ചിടുവാൻ, ആമ്പലിൻ പുഞ്ചിരി കണ്ടു രസിക്കുവാൻ മീനുകളോടൊന്നു മിണ്ടിടുവാൻ, പാടത്തു പോയൊരു പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ പാട്ടൊന്നു പാടുവാൻ പാടില്ലത്രേ, ചുണ്ടുകൾ നന്നായി ചുവപ്പിച്ച തെച്ചിതൻ ചാരത്തു ചെന്നുകൂടാ, കാലികൾ മേയുന്ന കുന്നിൻ ചെരിവിലേക്കെത്തി നോക്കിയിടുവാൻ പാടില്ല, ആറ്റിലിറങ്ങുവാൻ കുളിരറിയുവാൻ ഓളങ്ങളിൽ ചെന്നു തുടികൊട്ടുവാൻ, പുഴയുടെ തീരത്ത് പൂഴിമണലിൽ പൂത്താങ്ങിരിക്കളി പാടില്ലത്രേ, കണ്ണുരുട്ടിക്കാട്ടുമുണ്ടമ്മയുണ്ടുണ്ണിക്ക് മീശ വിറപ്പിക്കുമച്ഛനുണ്ട്, ഒച്ച വച്ചിടുന്ന ചേച്ചിയുണ്ടുണ്ണിക്ക് ചൂരൽ പഴം തരും ടീച്ചറുണ്ട്, ഉണ്ണിക്കു നക്ഷത്രമെണ്ണുവാൻ നേരമില്ലുണ്ണിക്കിനാനും നേരമില്ല, ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ പാവയോടൊത്തൊന്നു കൊഞ്ചിപ്പറയുവാൻ നേരമില്ല, ഉണ്ണി സ്വയമൊരു പാവയായി മാറിയിട്ടാടണം പാടണം തുള്ളണം പോൽ, നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരം പോക്കോതുവാൻ നേരമില്ല, നേരം പോക്കോതുവാൻ നേരമില്ല, നേരം പോക്കോതുവാൻ നേരമില്ല. താങ്ക് യു. Thank you for your performance, ma'am. Now we have a dance by our alumni students Nandana and Nandini. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗ ಧರಗರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. समागमतीर्थं प्रणवं नादमयुणरुं तुडियो वेदकलामृतपुण्यं प्रकृतियुं निन्निल विकृतियुं निन्निल स्वरങ്ങളിലായി ലയങ്ങളിലായി ശക്തി സ്വരൂപം ഓം ശിവോഹം ശ്രീ ശിവോഹം ഓം ശിവോഹം രുദ്രം ശ്രീകരം. ಪುರಳಲಿ ವಸಿಮರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ 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 ತನದಾನಂ ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ 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 ತದಾನಂ ತದಾನಂ ದಾನಂ 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 ತದಾನಂ ತದಾನಂ ನಿರಿಸ ಸ್ವಾಸ ನಿಸರಿ ಕರಿಸ ಸ್ವಾಸ ನಿಸರ ನಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರೆ ಸರಿ ರಿ ಕರಿಸ ಮಾಮ ಪಧರ ನಿಸರಿ ರಿ ಕಗ ಸರಿ ಕಗ ನಿಸದ ಮಮರ ಧ ನಿಸರಿ ರಿ ರಿ ಗದ ನಿ ಪಮ ಭಾಗ ಮರೆ ಸರಿ ನಿ ಸ ಸರಿ ರಿ ಕಗ ರಿ ನಿ ಸ ಕರಿ ಸ ರಿ ಕರಿ ಸ ಮಮ ಪಧರ ನಿ ಸ ರಿ ಗ Thank you for your wonderful performance. Next, we have a dance by our alumni students, Jyoti Lakshmi and Grishma. നടന്നാൽ പുലരി മഴ കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളിണയിൽ സിന്ദൂരം നടന്നാൽ പുലരി മഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളിണയിൽ സിന്ദൂരം നടന്നാൽ പുലരി മഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം മാനത്തെ വെള്ളിക്കിണ്ണം കരയ നിനക്കായി ഒളിച്ചു വച്ചു മുക്കുത്തി കമ്മലിടും പൂത്ത
ராக்கெட்டுனா நிலவில் டெண்டடிப்போம் ஐயோரேடியா அட ராக்கெட் ஒன்னா நீயோ ரெண்டு பண்ணா அந்த ஜூபிட்டரில் 3 மட்டும் ஒரு வாட்டி மூணா அந்த நிலவங்கள் எல்லாம் இங்க தேவையில்ல கண்டெண்டும் போகாத மாடி புள்ள மஞ்சள் குங்குமம் தாலியின் சிறப்பு பெண்களுக்கெல்லாம் இன்னொரு பொறுப்பு Thank you for a wonderful performance. Next, we have a chain song performance by our aluminum boys. மக அக்கா பக ஜனத்துருத்தி இருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசமுத்தம் தந்தாலே கடலிச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாயத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணிச்சிருந்தாண்டா மாமண்டார அவன்தாண்டா அழகிய கொடியே இன்னொரு பாம்பா ஓ அப்பன பாத்த சேப்பனாய பாம்பா ஏ அழகிய கொடியே நீ இன்னொரு பாம்பா ஓ அப்பன பாத்த மக அக்கா பக ஜனத்துருத்தி இருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசமுத்தம் தந்தாலே கடலிச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாயத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணிச்சிருந்தாண்டா மாமண்டார அவன்தாண்டா அழகிய கொடியே இன்னொரு பாம்பா ஓ அப்பன பாத்த சேப்பனாய பாம்பா ஏ அழகிய கொடியே நீ இன்னொரு பாம்பா ஓ அப்பன பாத்த சேப்பனாய பாம்பா പാട്ട് മാറിയെന്ന് മിസ്റ്റർ സജിത് ഈ പാട്ടാണോ ഞങ്ങൾ തന്നത്? അയ്യോ സോറി 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 ആ പെൻഡ്രൈവ് എടുത്ത് ഞാൻ മറന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യും? ആ നിങ്ങളുള്ള ഏതേലും പാട്ടിട്. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നിന്നുള്ളിൽ പ്രേമമുണ്ടാകുമാറാകണം പാവമാണെന്നെ നീ നോക്കുമാറാകണം ചന്തം വഴിയുന്ന നിന്നുടെ മോഹന രൂപമെൻ സ്വന്തമായി തീരുമാറാകണം. ഈ മാതിരി തക്കിട തരികിട പാട്ടൊന്നും പാടി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ മതി. വാറാം വാറാം പൂച്ചാണ്ടി റെയിൽ വണ്ടിയിലേ
വാരണാസി കോട്ട താണ്ടി മെയിലു വണ്ടിയിലേ വരാം വരാം പൂച്ചാണ്ടി റെയിലു വണ്ടിയിലേ വാരണാസി കോട്ട താണ്ടി മെയിലു വണ്ടിയിലേ റെയിലു വണ്ടിയിലേ മെയിലു വണ്ടിയിലേ പറന്നു വരാണ്ട പാഞ്ചു വരാണ്ട കാട്ടു വഴിയിലേ എതിർമേട്ടു വഴിയിലേ ഈ മൂത്ത വരാണ്ട കൊടിനാട്ട വരാണ്ട വരാം വരാം പൂച്ചാടി റെയിലു വണ്ടിയിലേ വാരണാസി കോട്ട താണ്ടി മെയിലു വണ്ടിയിലേ. അതെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നേ. എന്തിനാ? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിത്യ മര്യാദ. ഓ, ഇതാണോ കുടകിൽ ആദ്യത്തെ മര്യാദലു? കൊള്ളാലോ. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നോളൂ. മതിയോ? അങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും കുനിഞ്ഞോളൂ. കാലത്ത് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടി നടന്നു വണ്ടി, എന്റെ കുടുംബത്തിൻ പട്ടിണി മാറ്റിയ ദൈവമണോട്ട വണ്ടി. നൂറിന്റെ നോട്ടിന് രാപ്പകലില്ലാതെ നട്ടോട്ടം ഓടിടുമ്പോൾ വലിച്ചെന്റെ കയ്യിൽ നടുവ് തളർത്തിയ നോട്ട വണ്ടി. എന്റെ കൈ പൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉന്തിക്കോ ഈ കാളവണ്ടി. അല്ല, എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. നീ സ്നിക്കേഴ്സ് കഴിക്ക. എന്തിന്? കാരണം നിനക്ക് വിശക്കുമ്പോ നീ ഹീറോയിൻ പോലെ ആകുന്നു. ഇനി നമ്മക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ വിളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കും, പറയാനുള്ളവരോടൊക്കെ പറയും. നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഞെരിപ്പായിട്ട്. ഇനി സമയങ്ങൾ കളയണ്ട. പൊട്ടട്ട് ജീവനല്ലേ തിരികെവിട്ടാൻ വന്നല്ലേ, തിരുത്തി വയ്ക്കാൻ വന്നല്ലേ, തിട്ടം കൊണ്ടല്ലേ. ചേട്ടൻ വന്നല്ലേ, ചേട്ട ചെയ്യാവന്നല്ലേ, പേട്ട തുള്ളാൻ വന്നല്ലേ, വേട്ടയനല്ലേ. Celikuna, essa está de ala, da simina, dolivin doliala.
boys, for your amazing performance. Last but not least, now I invite our school teachers for performing a dance. கடமிழி கமலதளம் கவிழிமதி செந்தூரம் நடனால் புதரி மழா பூஞ்சொடியில் புன்னாரம் கடமிழி கமலதளம் கவிழிமையில் செந்தூரம் நடனால் புதரி மழா பூஞ்சொடியில் புன்னாரம் அம்மனிடம் பூத்தாரங்கள் சகிமாராய் என்னோட தகவலே कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा
कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे இது என்ன பிரமாவா? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. Thank you, ma'am, for your marvelous performance. Now it's time for national anthem. All students are asked to be seated, please. Teachers, please move forward to the school. உன் சைடுல ஃபால்ட்ட வச்சு நீ என்ன பார்த்து முறையிற நான் ஃபுல் ஸ்பீட்ல பேச வந்தா ஏன்டா ஒடி ஒளியிற அதேதான் அப்படியே புடிச்சுக்கோ உன் சைடுல ஃபால்ட்ட வச்சு நீ என்ன பார்த்து முறையிற நான் ஃபுல் ஸ்பீட்ல பேச வந்தா ஏன்டா ஒடி ஒளியிற 4 வால்ஸுக்குள்ள மட்டும் ரூல்ஸ் பேசி நடிகிற நான் அதே ரூல்ஸ ரோட்ல பேசினா ஏன்டா வந்து கொலைகிற நான் முட்டை ஊதியா எனக்கு ரத்தம் வந்தா உனக்கு இன்னா தக்காளி சட்னியா என்னோட ரைம் ஸ்கீம் பார்த்து இன்னா கிண்டல் பண்றியா என்னடா சுண்டல் தரியா ஏய் ஆட்டு தொட்டில ரோட்டு முக்கல்ல ஒளிஞ்சு நிக்கிற ஒயிட் காய் ஜோப்ல வச்சிருந்த டைம் லிமிட் உள்ள காசு அடிச்சது நைஸ் ட்ரை நைஸ் ட்ரை மக்கா மிஷி பிரச்சனைய லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஹேண்டில் பண்ற மைக்கேல்
காபி பால் மெயின் டி-ஷர்ட் போட்டா கூட அசி இப்போ ரொம்ப குஷி மக்கா மிஷி பிரச்சனைய லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஹேண்டில் பண்ற மைக்கேல் அசி நோ மோர் பூமர் டாக்ஸி அண்ணா சார் ரொம்ப பிஸி காபி பால் மெயின் டி-ஷர்ட் போட்டா கூட அசி இப்போ ரொம்ப குஷி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஹெட்போன் வாங்க கூட உனக்கு காசு இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்ஸ்டன்ட் பார்க்க ஓடி வரான் மாப்பிள்ள நான் சம்மர் டைம்ல ஆன்லைன் கோட் போட்டு சுத்துற புலி யபா லேட் நைட்ல வாக்கிங் போய் நாய் கச்சி வலி வீட்ல ரொம்ப கண்டிஷன் என் பேர்ல நிறைய பெட்டிஷன் நான் ரூல்ஸ் மதிக்கும் மனுஷன் நீ பண்ற தப்பெல்லாம் மன்னிச்சன் நம்ம சிட்டி ஃபுல்லா பொல்யூஷன் செய்ற வேலைக்கு எதுக்கு கமிஷன் நான் கேப்பேன் ஏன்னா சிட்டிசன் நம்ம விரல்ல இருக்கு சொல்யூஷன் மகா மிஷி பிரச்சனைய லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஹேண்டில் பண்ற மைக்கேல் அசி நோ மோர் பூமர் டாக்ஸி அண்ணா சார் ரொம்ப பிஸி காபி பால் மெயின் டி-ஷர்ட் போட்டா கூட அசி இப்போ ரொம்ப குஷி அச்சமலையில சிட்டி ஃபுல்லா வெள்ளா அரா கோயிங் அதை சேவ் பண்ணாம அப்போ விட்டு மக்கள் இப்போ பேயிங் மேட்ச் டிக்கெட் வாங்க நிப்போம் கோவில் லைன்ல நிக்க யோசிப்போம் கிரவுண்ட் வெளிய அட்டி போட்டு தோனி ஜெர்சி போட்டு போ உள்ளூர் வெயில உருகா எனக்குன்னு ஆட்டோ பாம சேர்ந்து குச்சின்னு சார்பு பிள்ளைங்க காடிய பட்டின்னு வைபு கேத்த பாட்ட பாட்டின்னு டாடி காசுல பாடி வச்சுன்னு மாடி மேல லைல மஜின்னு நைட்டு ஃபுல்லா கொசுவா ஆச்சுன்னு லூப்பு மோட்ல லைஃப் ஓடினு அப்பாடி இந்திராயப்பா மச்சான் it's a long way to go மக்கா மிஷி பிரச்சனைய லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஹேண்டில் பண்ற மைக்கேல் அசி நோ மோர் பூமர் டாக்ஸி அண்ணா சார் ரொம்ப பிஸி காபி பால் மெயின் டி-ஷர்ட் போட்டா கூட அசி இப்போ ரொம்ப குஷி மக்கா மிஷி take everything. Thank you for your wonderful performance. Now, let's welcome our 7th and 8th standard girls for a Western dance.